மேக்ஸில் அடிஷன் தான் ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் ஆப்ரேஷன். அந்த அடிஷனை நம்ம எங்கேஜிங் ஆக்டிவிட்டீஸோட கிளாஸ் ரூமில் எப்படி கொடுக்கலான்றது ஐடியாஸ் கொடுத்துருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட்டு இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ ஒரு அடிஷன்னா 2 நம்பர்ஸை நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம், அதாவது கம்பைன் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த அடிஷனை நம்ம ஹரிசாண்டல் அடிஷனாகவும் எழுதலாம், வெர்டிக்கல் அடிஷனாகவும் எழுதலாம். ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம கிட்ஸுக்கு இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் கொடுத்து டாட்ஸ் யூஸ் பண்ணி சொல்லலாம், இல்லையா தே கேன் யூஸ் தேர் ஃபிங்கர்ஸ். ஸோ அப்படி நம்ம ஆட் பண்ணி வர ஆன்சரை தான் நம்ம சம் அப்படின்றத சொல்லுவோம். ஸோ SUM இதுதான் ரிசல்ட் ஆஃப் அடிஷன் நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ இந்த ஹரிசாண்டல் அடிஷன் நம்ம மென்டல் மேக்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணலாம். வெர்டிக்கல் அடிஷன் வந்து நம்ம when they go for 2 digit 3 digit அந்த மாதிரி போகும்போது we can also use vertical addition. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப், இப்போது ஹரிசாண்டல் வெர்டிக்கல் பட் எப்படி ஆட் பண்ணாலும் ஒரு நம்பர் 0வாக இருந்தால் எப்போவுமே நம்ம எந்த நம்பர் ஆட் பண்ணுறோமோ அந்த நம்பர் தான் ஆன்சரே வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 6 + 0, அப்போது ஆன்சர் வந்து அதே 6 தான் ஆன்சராக வரும். So adding with zeros it's a very important property in addition. So other kids வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டே சொல்லிடணும் adding with 0 எப்படி ஆன்சர் வரும்னு. ஓகே, now next one வந்து டபுள்ஸ். ஸோ டபுள்ஸ்னால் 2 நம்பர், அதாவது both addends should be same. So 1 + 1 that gives you 2. ஸோ இதுக்கு பேர் தான் டபுள் 1 அப்படின்னா 1 + 1 2. டபுள் 2, இப்போ 2வை நீங்கள் 2 வாட்டி ஆட் பண்ண போகிறீங்க. ஸோ 2 + 2. தென் வாட் இஸ் யோர் சம்? 2 + 2 will give you 4. ஸோ போத் ஆடன்ஸுமே இங்கே சேமாக இருக்கணும், அதுதான் டபுள்ஸோட மீனிங். ஸோ இந்த டபுள்ஸ் வந்து நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக அடிஷன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நியர் டபுள்ஸ். வாட் யூ மீன் பை நியர் டபுள்ஸ்? டபுள்ஸ் +1 அப்படின்னு சொல்லலாம். எக்ஸாம்பிள், இப்போ 1 + 1 தான் 2. இப்போ 1 + the next number that is 2. So 1 + 2 will give you 3. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் 5. 5 + 5னா டபுள். 5 + 6 அப்படின்னா இட் இஸ் நியர் டபுள். ஸோ இதை நம்ம 5 + 5ன்னு பிரிச்சுட்டு then you can add that 1. So you are just splitting the 6 as 5 and 1. Then you are finding a double, that is 5 + 5. That gives you 10. Then 10 + 1 da it is 11. So இந்த கான்செப்டுக்கு பேர் தான் வந்துட்டு நியர் டபுள்ஸ். ஸோ இதுவுமே ஒரு 1 digit அடிஷனில் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கொடுக்க வேண்டிய ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் இன்ட்ரொடக்ஷன். ஸோ டபுள்ஸ் அண்ட் தி நியர் டபுள்ஸ். ஸோ நம்ம ஒரு குட்டி நோட் புக் ஆக்டிவிட்டி பார்க்கலாம். இதுக்கு பேர் வந்து க்ரோயிங் ஸ்கூப்ஸ். ஜஸ்ட் ஒரு ரேண்டம் நம்பர், ஒரு டைஸ் கொடுத்துருங்க. ஸோ இங்கே 5 நான் எடுத்திருக்கேன், அந்த டைஸில் வந்தது 1. ஸோ 5 + 1 they can count using the dots. 5 + 1 6. நெக்ஸ்ட்டு 6, அப்புறம் இன்னொரு ஸ்கூப் ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ 6 ப்ளஸ் என்ன நம்பர் இப்போ வந்திருக்கு 4. அப்போ 6 + 4 அவங்க கவுண்ட் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம நோட் புக் ஆக்டிவிட்டி கொடுக்கும்போது they are actually adding 1 digit, பட் நம்பர்ஸ் வந்து லார்ஜ் ஆகிட்டே போகும். நம்பர்ஸ் will go for 2 digit ஆல்சோ, பட் நம்ம ஆட் பண்ணுற டிஜிட்ஸ் வந்து 1 digit தான் இருக்கும். ஸோ ஃபார்வர்ட் கவுண்டிங்கை நம்ம ரீகேப் பண்ண மாதிரி ஆகும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி பில்டிங் டவர்ஸ். ஸோ இந்த பில்டிங் டவர்ஸ்க்கு நம்ம ரேண்டம் அடிஷன் சென்டென்சஸ் எடுத்திருக்கோம். அண்ட் தென் தே ஹாவ் டு டேக் சம் பில்டிங் பிளாக்ஸ். ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் 3 + 2க்கு பண்ணுறேன். ஸோ 3 white blocks, that's my first number, plus 2 is my second number. So 2 blocks I'm just taking it. So 3 + 2 எவ்வளோன்றது they can easily do forward counting and then they can write the answer. So 3 + 2 will give you 5.
Then they can place the tower in that particular rectangular box. Next question, 2 plus 1. So அதே மாதிரி 2 ஒரு கலரும் 1 இன்னொரு கலரும் I have taken. So அந்த பிளாக்கையும் அதே மாதிரி நம்ம கவுண்ட் பண்ணி which gives you 3. ஸோ அந்த 3-ஐ நம்ம வந்து அங்கே பாக்ஸில் எழுதுகிறோம். அப்புறம் இதை நம்ம கம்பேரிங்க்கும் யூஸ் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பிளாக்கில் 5 or 2 which is bigger அப்படின்றதும் we can able to ask the questions to the kids. Now 7 plus 1 and 4 plus 4, that gives you the same answer. So lot of same answers in the boxல gridல இருக்கும் கண்டிப்பா. So அவங்க வந்து different addition facts they can able to find out. So the next activity is post it. So just random 1-digit numbers நம்ம இதில் கொடுத்துருக்கோம். And you need some sticky notes or some papers. சின்ன bits and pieces of papers நம்ம கட் பண்ணி கொடுத்துடலாம். Then they can choose any number and they have to find a question for them. So this is nothing but we are recalling the addition facts. Suppose a number 6 அப்படின்னா you have different options. The kid can choose 3 plus 3 or 1 plus 5, whatever it is. So அதை வந்து அவங்க அந்த sticky noteலையோ இல்லை small piece of paperலையோ எழுதி they have to just place it on the top. So in the activity you can do it for a group so that lot of answers they can write. So இந்த பேஜ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா 2 8 இருக்கும். So 2 8ல they can write any number like 1 plus 7 or 0 plus 8 or 4 plus 4, 5 plus 3, like that. So in the different optionsல they can find the combinations which gives you the sum. So it will also recap your addition fact concept, and if it is an even number they can even think for doubles. So 8 அப்படின்றது வந்து நீங்கள் already you would have done doubles, so they can write 4 plus 4. So அது ஒரு மாதிரி question. And if it is an odd, so for example 9 அப்படின்னா they can go for the next nearest double. So you are recalling the topic. So try பண்ணி பாருங்க. The next one is crack the code. So in the crack the code you can take objects or some fruits, some pictures, then you have to assume a number for that. இப்போ grapesக்கு 3, appleக்கு 5, mangoக்கு 1. And then we can create questions using pictures. So they have to take the code from the question and then they have to reframe the number sentence, and finally they have to add and write the answer. This is the most fun activity for the kids. Just try it. The next activity is similar to the addition facts activity. So you can play this as a group, 2 players. We are going to have 1 counter for each player and 1 dice to roll. So first let them roll a dice, and based on the number what it faces they can move the counters. So we are going to start rolling the dice. Now after rolling the dice we get number 2. So the player A is going to move 2 spaces and the number they land is just 1. So they have to write an addition fact or an addition question to that number 1. So this is just a similar activity. So it is a different way of asking a question. It is also a fun activity. Those who first finishes they are the winners actually. So just try this in your classroom. You will get a lot of fun with among the students, and they also learn the addition in a fun way. So once if all these topics are thorough, then we can definitely move on to addition 2-digit numbers. So next you can also give some counters or some blocks to write an addition fact for number 9. So I have taken 9 blocks. So based on the 9 blocks I can create question which adds up to 9. So let me show you an example. Like I can just keeping 4 and 5. So 4 plus 5
that adds up to 9. Or I can just write 2 plus 7. So in this way I can split and I'll get lot of answers, but that all adds up to 9. So 6 plus 3, that also gives you 9. If the kids are finding difficult, you can try them with the blocks so they can get the answers easily. Thanks for watching.